Siya yung mga klase ng lip and cheek tint na may pagka-glossing effect kasi matte nga siya. So, I have here. So, ito yung mga packaging niya. Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's me again, Catherine Arcel. So, kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, of course, mag-subscribe ka na and don't forget to click the notification bell down below para like ka may updated every time na mag-upload ako ng brand new video. So, for today's video, I'm going to show you the swatches and try on of the newest product ng Liqueur Lush Vibes na pinadala nila sa akin, which is this one. Tada! So, may mga bagong tints, lip gloss, and then highlighters na pinadala nila sa akin. And thank you so much sa napaka-generous naming CEO na si Miss Carla Torres. Thank you so much. So what I have here is 4 HD matte tints. HD matte tints, ibig sabihin, parang hindi siya gel-based tints or hindi siya yung mga klase ng lip and cheek tint na may pagka-glossing effect kasi matte nga siya. So, ito yung packaging niya. Napaka-aesthetic, libang, cute. Very pang-millennial. So, right now, ginagamit ko sa cheeks ko, Cosmopolitan, as well as on my eyes. So, ayan. So, ginamit ko na siya. First, I'm going to show you the swatches kasi nakapaglagay na ako sa cheeks. And as you can see, maganda siya for my face kasi very pang sun-kiss yung look. Very pang summer yung look na nagawa ko for this shade kasi ang ganda. May pagka-orangey na brownish effect yung color niya. So, isi-swatch ko na siya, guys. So, this is the shade Pomberry. Vermouth. Cosmopolitan. And the last one, Mocha Tini. So these are the HD matte tints. As you can see, ang ganda ng mga shades, super pigmented. Again, this is what I'm using on my cheeks. The shade is Cosmopolitan. May pagka-brownish siya na effect. This is the shade Pomberry, Vermouth, Cosmopolitan, and Mocha Tini. Guys, itong kanina mga HD matte tints is very pigmented, smudge-proof, ganyan. Hindi siya basta-bastang matatanggal sa lips mo, sa cheeks mo, or sa eyes. It can last a whole day kasi super pigmented niya, as you can see. Oh. Like, I mean, kapag ito, syempre kaka-apply ko lang, kaya pag ginaganon mo siya, may natatanggal pa rin pigment. Pero kapag tumagal yan sa face mo at parang nakaset ng powder yung face mo, hindi matatanggal. Kasi super pigmented din lang, gaganda. So, I love this shade so much. Very affordable lang sila, available on Shopee. Ilalagay ko yung link down below sa description box so madali nyo na mahanap yung shop over Shopee. And the next one I have here is the Magic Changing Color Gloss. So, ito yung current favorite ko sa kanila kasi ito yung vibe ko ngayong summer 2021. Parang gloss lang, sapat na. So, I'm going to put it on my lips. Lalo na ngayong summer kasi nagda-dry lagi yung lips ko. Para siyang lip treatment oil na parang lip balm. O, diba? Diba may pigment siya? Cute. Tsaka para siyang lip balm. Effect niya.
Unlike yung ibang gloss kasi, napapansin ko super, parang medyo oily. Na parang nagmamantika na mabigat sa lips. Pero ito, magaan lang. Lightweight sa lips. Hindi siya awkward sa lips. So, kung ikaw yung klase ng girl or tao na, alam mo yun, hindi ka sanay na mag-lip gloss kasi nga ayaw mo nung effect na parang mantika or whatsoever. Magugustuhan mo to kasi lightweight lang siya. And, ito yung hand swatch. O, diba? So, color changing talaga siya. And then, the last two items that I have here is their liquid highlighters. So, I have the shade Michelada and Viva Villa. Ang cute ng packaging. Mga liquid highlighters. And I'm going to swatch it again. So, this is the shade Viva Villa. Then, this is the shade Michelada. Super pigmented. Grabe, si Michelada. So, I'm back. So, ito na yung mga swatches ni Viva Villa and Michelada. So, gustong-gusto ko yung shade na Michelada. Kasi tignan mo, super pigmented niya. Yung pagka-gold. And I'm using it right now sa aking eyes. Kung may kita nyo, ginagamit ko yan. Ang ganda ng pigment niya. Although, of course, hindi siya long-lasting kapag winipe out mo siya ng something na with water, ganyan. Pero, it will last a whole day kapag sinet niyo siya ng powder on your face. Kasi ano to liquid highlighter. So, hindi mo talaga magagaranti yung pagka-ano niya. Yung longevity or yung pagka-matagal niya sa face mo. All you need to do is apply powder after using or before using highlighter para maging long-lasting siya. So again guys, Liqueur Lush Vibes is available on Shopee, of course. I will put it down below in the description box yung link para baka interested kayo bumili nitong mga products. Super affordable lang nito guys. And napakaganda ng mga quality. Lumalaban yung quality, lalo na yung mga HD matte tints, lumalaban talaga. So again, this is Katrin Arceo. Thank you so much for watching. If you like this video, of course, please give it a thumbs up. Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, of course, mag-subscribe ka na. Thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye!